Congratulations on the purchase of your new home. Your builder has provided you with our protective hurricane shutter system. You've made a choice and investment you'll learn to appreciate for the protection of your family, home, and personal property every time a storm or hurricane disaster strikes you. Your shutter system meets and/or exceeds the standards of the South Florida Building Code. Over the course of this video, you will learn the proper safety of handling and installation steps to install the shutter panels you've been supplied with. Following these simple steps will allow you to understand dangers that could occur and the easiest method to complete a safe installation before the approach of a serious storm or hurricane. We suggest you take appropriate steps before the approach of a dangerous storm or hurricane by reviewing and familiarizing yourself with your particular type of shutter system. You should have been provided with a shutter floor plan or schedule showing the window and door openings to your home. Examine your floor plan layout and familiarize yourself with the locations of where your panels should be installed. Your floor plan and shutter panels will be numbered so that the panels and floor plans match, showing the location for installation on your home. Before the installation and handling of your shutter panels, you should take note of the proper safety tips and tools you will need during this process. Proper clothing, such as long-sleeve shirts, long pants, and closed-in shoes, should be worn to help prevent any injuries that could result from handling panels. Safety glasses or goggles should also be used to help stop dust or debris from getting into your eyes. Heavy-duty gloves should be used while handling any shutter panel. You never want to handle these shutter panels during windy conditions. Panels are heavy and can become difficult to handle with the approach of a storm. Never attempt to install shutters by yourself. Try to get another adult to assist you or provide a safe watch over you during this process. Some of the following tools will be needed for the installation of your shutter panels. A strong-built, safe, and reliable ladder. Make sure your ladder is properly braced and supported at the base of the ladder. A carpenter's apron for carrying extra hardware and small items could turn out to be very handy. Depending on your shutter system, you may want to use one or more of the following household tools. Number 3 Phillips head screwdriver. Battery-powered drill with number 3 Phillips head bit. Optional, wing nut driver can be purchased for use with your power drill from any local hardware supplier. The following installation steps are provided for these types of shutter panels: direct mount systems, header channel track systems, stud con systems, and F-track systems. Your panels should always be stored in a clean storage area, providing you with plenty of room and movement to work in. Panels should be stored and arranged by height. Look at your floor plan or shutter drawing and count the panels shown for each window or door opening. This will verify you have the proper number of panels for your installation. Begin removing the panels and transporting them to the proper location shown on the floor plan drawing. Check the corresponding number written on the panel to match the location on your drawing before you transport them. Don't try and carry multiple panels at one time. Take your time, transport, and place one panel at a time next to each of the openings. Do not stand your panels against your house structure or any other objects. Place the panel flat on the ground. This will prevent any serious injury if a panel should shift, fall, or blow over. If you have a 2-story home, start with the openings on the second floor. Make sure all second floor openings are finished before starting on the first floor. Never carry panels up a ladder. If your second floor windows are fixed glass with no opening, have someone assist you by handing the panels to you from ground level. Be sure to step back and away after the person on the ladder takes control of the panel. For second-story windows that can be opened, have someone simply pass the panel through the window to the person on the ladder. When working on elevated openings, be sure no one is below you or near where you're working.
Falling objects can cause serious damage or injury. Now you may get your hardware and begin the installation process. For direct mount systems, truss head screws are already placed in the structure of your walls. Start with a number 3 Phillips head bit and cordless screw gun. Unscrew the bolts counterclockwise approximately 3/8 of an inch away from the wall surface. Match the pre-drilled holes in the panels with the bolts in your structure wall. Slip them into place. If panels don't line up properly, a keyhole washer may be used by placing it between the panel and the screw head. Hand tighten each bolt until the shutters on the opening are complete. Then go back and retighten securely with a cordless screw gun using the same number 3 Phillips head bit. Take caution not to over-tighten screws. This can cause damage to anchors or walls. Please note, direct mount systems can be installed vertically opposed to horizontally, as you've seen in this demonstration. Follow the same steps for installing your direct mount shutters for either vertical or horizontal directions. For header channel track systems, remove protective cap covers from studs at the bottom of the window or opening. Place first panel in track above. Adjust and align holes in panel with screw studs at bottom of the opening. Immediately secure the panels at the bottom with wing nuts. Only hand tighten the wing nuts to the first 2 panel studs for each panel, allowing you to continue adding the overlapping additional panels. Continue this process until entire opening is covered. Then retighten wing nuts to firmly secure all panels. Be sure not to over-tighten the wing nut. For stud con systems, remove protective caps, then place first panel over studs. Install wing nuts and hand tighten on both top and bottom edges to safely secure panel. Only place wing nuts on the first 2 studs at top and bottom, leaving 1 set of studs for additional panels to overlap. Continue to secure the additional panels with wing nuts until the entire opening is covered. Then retighten all wing nuts to firmly secure panels. Be sure not to over-tighten wing nuts. Please note, stud con systems can be installed horizontally, opposed to vertically as you've seen in this demonstration. Follow the same steps for installing your stud con shutter system for either vertical or horizontal. For F-Track systems, with the F-Track system, you can install the fastening bolts from either end of the track. Remember to install the bolts on both top and bottom tracks. Install the approximate number of bolts you may need according to the number of panels being installed. Slide the bolts in the track. Start alignment of the bolts by placing the first bolt, called your reference point, on either end of the track, approximately 1 inch from the edge of the track. Then slide and align the remaining bolts every 6 1/4 inch from your first reference point until all bolts have been installed and aligned. Remember to align all bolts on both top and bottom tracks. Begin attaching the first panel by aligning it to the bolts on either end. Hand tighten the panels to the bolts with wing nuts you've been supplied with. Continue to add overlapping panels until all panels are in place. Always secure panels as you add them with wing nuts. After all panels are installed, retighten all wing nuts with power drill to firmly secure. If you have a removable studded angle, sometimes used to cover door openings, remove screws from anchors in the floor. Place studded angle over the anchor holes in the floor, aligning holes in the studded angle with the holes in the floor. Replace screws in floor anchors and tighten to secure. Begin adding your panels following the same installation directions as the stud con system. All of the shutter systems shown in this demonstration are interchangeable and specific to the shutter system you have been provided with. Installation of these shutter panels can be placed over the opening starting from either side, left or right, or either end, top or bottom of the opening. Continue overlapping additional panels in the same direction you begin. When removing your panels after a storm, you can follow the same steps and safety procedures in reverse order. Place your panels in storage by order of height and secure them properly as shown with the hardware provided. Pay careful attention not to leave panels unsecured in their storage area.
Panels can cause serious damage, injury, or fatality if they shift or fall on someone. We hope this video has provided you with a clear understanding of the importance of safe handling and the installation of your hurricane shutter panels. If you should have any further questions, contact your storm shutter supplier. Felicitaciones en la compra de su nueva casa. Su constructor le ha proveído con nuestro sistema protectivo de contraventanas para huracanes. Usted ha invertido en una protección para su familia, hogar y propiedad personal, la cual aprenderá a apreciar más cada vez que una tormenta o huracán le azote. Su sistema de contraventanas cumple o sobrepasa lo reglamentado por el Código de Construcción del Sur de la Florida. Durante el transcurso de este video, usted aprenderá las medidas de seguridad apropiadas para el manejo y los pasos a tomar para la instalación de los paneles de contraventanas que se le han suministrado. Siguiendo estos simples pasos a tomar, le permitirá entender ciertos peligros que pudiesen ocurrir y el método más fácil para completar una segura instalación antes de que se acerque una seria tormenta o huracán. Nosotros le sugerimos que tome las medidas apropiadas antes del acercamiento de una tormenta peligrosa o huracán, familiarizándose y revisando su sistema de contraventanas. Usted debe haber sido proveído con un diagrama de sus contraventanas o esquema que indica dónde está cada apertura de ventana y puerta en su casa. Revise su esquema y familiarícese con las localidades en las cuales paneles deben ser instalados. Su esquema y paneles están numerados de manera que los paneles y el diagrama compaginen en la misma localidad para instalación en su casa. Antes de comenzar la instalación o el manejo de sus paneles, usted debe tomar nota de las sugerencias de seguridad apropiadas y las herramientas que usted necesitará durante este proceso. Vestimenta apropiada como camisa de mangas largas, pantalones y zapatos cerrados deberán de usarse para prevenir cualquier herida que pudiese resultar en el manejo de cualquier panel de contraventanas. Espejuelos o anteojos de seguridad también deben ser usados para ayudar a evitar que caiga ningún polvo o escombro en los ojos. Guantes de servicio pesado deben ser utilizados cuando maneje cualquier panel de contraventanas. Usted nunca quiere manejar estos paneles durante condiciones donde haya viento. Los paneles son pesados y pueden ser difíciles de manejar cuando una tormenta se acerque. Nunca intente la instalación de sus contraventanas usted solo. Trate de que otro adulto le asista o provee segura vigilancia durante este proceso. Algunas de las siguientes herramientas serán necesarias para la instalación de sus paneles de contraventanas. Una escalera segura, fuertemente fabricada y de fiar. Asegúrese de que su escalera está propiamente anclada y sostenida en la base. Un delantal de carpintero para cargar efectos materiales y pequeños artículos puede resultar bien práctico. Dependiendo de su sistema de contraventanas, usted querrá usar una o más de las siguientes herramientas caseras: un destornillador número 3 de estría, un taladro de pilas. Opcionalmente, usted puede comprar un conductor de tuerca Wingnut para su taladro en cualquier ferretería local. Los próximos pasos a tomar para la instalación de los varios tipos de paneles de contraventanas son los siguientes: sistema de montaje directo, sistema de encabezaje por canal de carril, sistema de tachón CON y sistema de carril F. Sus paneles siempre deben ser almacenados en un área de almacenaje limpia y que facilite bastante espacio para moverse y poder trabajar. Los paneles deben ser almacenados y colocados por orden de tamaño. Mire su esquema o diagrama de contraventanas y cuenta los paneles indicados para cada apertura de puerta o ventana. Esto verificará que usted tiene el número de paneles necesarios para su instalación. Comience a mover y a transportar los paneles a la localidad necesaria indicada en su esquema. Compruebe que el número escrito en el panel corresponda con el de la localidad en su esquema antes de transportar el panel. No trate de cargar o mover varios paneles a la vez. Tómese su tiempo, transporte y ponga un panel a la vez al lado de cada apertura. No arrecueste su panel contra la estructura o pared de su casa o ningún otro objeto. Acueste el panel planamente en el suelo. Esto evitará cualquier seria lesión o herida si el panel se cayese, moviese de sitio o volase. Si su casa es de 2 pisos, comience con las aperturas en el segundo piso. Asegúrese que todas las aperturas del segundo piso estén terminadas antes de comenzar en el primer piso.
Nunca cargue los paneles mientras sube la escalera. Si sus ventanas en el segundo piso son de vidrio fijo sin apertura, haga que alguien le ayude alcanzándole los paneles desde el suelo. Asegúrese que la persona que está alcanzando el panel se aleja hacia atrás después que el que está en la escalera tiene control del panel. Para ventanas de un segundo piso que pueden abrirse, simplemente haga que le alcancen el panel por entre la ventana al que esté en la escalera. Cuando trabajando en aperturas elevadas, asegúrese que nadie está debajo o cerca del área donde usted está trabajando. Objetos que caigan pueden causar serios daños y lesiones. Ahora ya puede buscar sus materiales y comenzar el proceso de instalación. Para sistema de montaje directo, tornillos de cabeza aferrada ya están puestos en la estructura de sus paredes. Comience con una pistola de atornillar sin cordón y un taladro de cabeza de estrías número 3. Desatornille los pernos aproximadamente 3/8 de pulgada, alejándose de la superficie de la pared. Compagine los huecos preperforados en los paneles con los pernos en la estructura de su pared. Acomódelos en su lugar. Si los paneles no compaginasen apropiadamente, una arandela de ojo se puede poner entre el panel y el tornillo. Apriete a mano los pernos hasta que el panel esté completo en la apertura. Después regrese con la misma pistola de atornillar sin cordón y el taladro de cabeza de estrías número 3. Tome precaución de no sobreapretar los tornillos. Esto puede causar daños a las paredes o fondeadores. Por favor, tome nota. El sistema de montaje directo puede ser montado verticalmente en opuesto a la manera horizontal que usted ha visto en esta demostración. Siga los mismos pasos para instalar su sistema de montaje directo en dirección vertical o horizontal. Para sistema de encabezaje por canal de carril, quita los casquetes de cubierta protectiva de los tachones en la parte de abajo de la ventana o apertura. Coloque que el primer panel del carril de arriba, acomode y alinee los huecos en el panel con los tachones de tornillo en la parte de abajo de la apertura. Inmediatamente asegure el panel en la parte de abajo con tuercas de orejas. Solo apriete a mano las tuercas a los primeros 2 tachones de paneles para cada panel. Esto le permitirá que continúe agregando los paneles adicionales en forma que sobremonten. Continúe este proceso hasta que la apertura esté completamente cubierta. Entonces, apriete más las tuercas para firmemente asegurar todos los paneles. Asegúrese de no sobreapretar las tuercas. Para sistema de tachón con, quita los casquetes protectivos. Entonces, coloque el primer panel sobre los tachones. Instale las tuercas de orejas y apriete a mano en el borde de arriba y de abajo para asegurar el panel con toda seguridad. Solo ponga tuercas en los primeros 2 tachones en la parte de arriba y de abajo, dejando el par de tachones para que sobremonten los paneles adicionales. Continúa asegurando los paneles adicionales con tuercas de orejas hasta que la apertura esté completamente cubierta. Entonces, apriete más las tuercas para firmemente asegurar todos los paneles. Asegúrese de no sobreapretar las tuercas. El sistema de tachón con puede ser instalado horizontalmente, en opuesto a la manera vertical que usted ha visto en esta demostración. Siga los mismos pasos para instalar su sistema de contraventanas de tachón con en forma vertical o horizontal. Con el sistema de carril F, usted puede instalar los dardos que sujetan por cualquier extremo del carril. Recuerde que tiene que instalar los dardos en ambos carriles, el de abajo y el de arriba. Instale el número aproximado de dardos que usted va a necesitar de acuerdo con la cantidad de paneles que va a instalar. Introduzca los dardos en el carril. Empiece el alineamiento de los dardos colocando el primer dardo, llamado su punto de referencia, aproximadamente a 1 pulgada del borde del carril. Entonces continúe alineando los dardos restantes cada 6 1/4 de pulgadas a partir de su primer punto de referencia hasta que todos los dardos estén instalados y alineados. Recuerde que tiene que alinear todos los dardos en el carril de arriba, al igual que en el carril de abajo. Comience a alinear el primer panel con los dardos de cualquier de los 2 extremos. Asegúrese los paneles apretando a mano las tuercas de orejas que se le dieron. Continúe agregando los paneles de manera que sobremonten hasta que todos los paneles estén en su lugar. Cada vez que se agrega un panel, asegúrelo con las tuercas de orejas. Una vez que estén instalados todos los paneles, use el taladro y apriete firmemente todas las tuercas. Si usted tiene un tachón de ángulo removible, a veces se utiliza para tapar una apertura de la puerta, quite las ancladuras del piso. Ponga los ángulos atachonados alineándolos sobre los huecos en el piso. Reemplace los tornillos que están en las ancladuras del piso y apriételos para asegurarlos. Comience a agregar sus paneles siguiendo las mismas reglas de instalación para el sistema de tachón con. Todos los sistemas de contraventanas ilustrados en esta demostración son intercambiables y específicos al sistema de contraventanas con la cual usted ha sido abastecido. La instalación de estas contraventanas se puede comenzar ya sea por el lado derecho o izquierdo y por arriba o por abajo de la apertura.
Continúe sobremontando cada panel adicional en la misma dirección por donde comience. Al quitar sus paneles después de una tormenta, puede seguir los mismos pasos a tomar y precauciones de seguridad en el orden reverso. Al almacenar sus paneles, colóquelos en el orden de tamaño y asegúrelos apropiadamente como se le ha demostrado con los materiales proveídos. Preste cuidadosa atención a no dejar los paneles sin asegurarlos en su área de almacenaje. Los paneles pueden causar serios daños, lesiones o desgracia si se moviesen o cayeran sobre alguien. Esperamos que este video le haya dado un claro entendimiento de las importancias del cuidado, manejo y de la instalación de sus paneles de contraventanas para huracanes. Si usted tuviese cualquier otra pregunta, por favor póngase en contacto con su proveedor de contraventanas para tormenta.